I wanted to educate in the right way. So that's a decision I made right from the time when I loved makeup. Just reels or 30-second videos, you don't gain anything as an educator. Our genetics very different from Korean genetics. Anybody can study makeup, anybody can get into the profession. That this is going to be easy as such is wrong. No job in the world is easy. But as a woman, as an entrepreneur, as a visionary, I like Michelle Obama so much. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. I love everything she talks about. ഒരു ഗവൺമെൻറ് റിട്ടയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ, she came at the age of 60. She wanted to study makeup. Hello everybody, on today's podcast we have Lakshmi Menon, who is the CEO of Pallette and also Della Beauty Products and Services. Lakshmi, welcome to the show. Thank you. It's been like a really long time that I've met you, and it's so wonderful to see you today. Likewise, and it's always wonderful to see you. I know it's been such a long time. Thank you, Anne. And I was just going through your info and all that, and I noticed this word called the makeup educator. And it's very strange because everybody is into makeup artistry and, becoming a makeup artist. And you are the educator who's doing that. So what was the inspiration behind it? Or why did you choose this path to be educator, not an artist, makeup artist? So when I returned from the UK in 2014, I actually got married very quick. My proposal with my husband just came very randomly within a span of like 2 months. And I was on a hunt to get a right makeup artist. Then I started calling up people, and I came to know that the industry per se in Kerala is not refined. Knowledge was not updated enough. And I knew about makeup. I just wanted to just ensure that knowledge is spread in the right way. So ever since I decided that I want to get into makeup artistry as a profession, it was not to do makeup. I wanted to educate in the right way. So that's a decision I made right from the time when I loved makeup. And I stepped into Kerala and I decided, okay, knowledge has to be spread in the right way. It has to be refined. Okay. So it was a time when social media was starting off and people were getting into makeup videos a bit. So it was already slightly getting saturated. But people here who have been in the industry for such a long time, they were not getting the right source of information or knowledge. They didn't know how to use it or where do I get the right knowledge. It was very, very old stream curriculum that they were following. Okay. Products were not updated. Let's say people who have been in the industry starting from 1980s, they still had this same set of products they were using. The process was the same. They just randomly used the word HD makeup without knowing what it actually meant. So I was like, okay, I need to teach them in a proper way whereby there is a curriculum-based theoretical session, practical session. So I thought, okay, chalo, let me start it off. So what's the educational background that you have to teach? Yes. Is there something that you went and learned somewhere, or is it just something out of, you mentioned that you actually like it. So did it come from there? It's a mixture actually, because എൻ്റെ വീട്ടിൽ ബിസിനസ് വുമൺ ആവാനുള്ള എല്ലാ മോട്ടിവേഷനും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു, ബിക്കോസ് മൈ ഫാദർ വാസ് എൻ ഓൺട്രപ്രിനർ. ഹി വാസ് ഇൻ ടു കാഷ്യൂനട്ട്, ഇൻ്റർനാഷണൽ കാഷ്യൂനട്ട് എക്സ്പോർട്ടിങ്. സോ എൻ്റെ അച്ഛനാണ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് കിടക്കാനുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ. സോ ഐ സ്റ്റഡീഡ് കോമേഴ്സ്. ഐ ഡിഡ് മൈ BCom കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ട്രിപ്പിൾ മെയിൻ ആൻഡ് ഐ ഗോട്ട് റാങ്ക്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്ക്. ആൻഡ് ശേഷം ഐ തോട്ട്, ഓക്കെ ചലോ ലെറ്റ് മീ ഡു മൈ മാസ്റ്റേഴ്സ്. ബട്ട് ഐ ഓൾവേസ് വോണ്ടഡ് ടു ഡു മൈ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഫ്രം എബ്രോഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. And I ended up getting a scholarship, went to Aberdeen, pursued my master's in international business and entrepreneurship. But for me, art was always on the sideline. Art ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് സ്കൂൾ ടൈം തൊട്ട്. Actually speaking, 9th and 10th standard എൻ്റെ 6th subject ആർട്ടായിരുന്നു. So I always been on the creative side. I had a balance of both academic side as well as creative side. Makeup എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അതിനൊരു ഭയങ്കര ലോങ് സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, which I don't say, but മേക്കപ്പ് എന്തോ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. എനിക്ക് ആ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് സൈഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഒരുങ്ങാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടും ഐ ഓൾവേസ് പെർസ്യൂഡ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ സൈഡ് ലൈൻ. ഐ ലവ് ടു ഡെവലപ്പ്. പക്ഷേ നാട്ടിൽ വന്നപ്പം എനിക്കിത് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാനൊരു ഫോമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്ട്രിയിൽ
എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് ഇവൻച്വലി ഫോർ മീ ഐ നോ ആസ് എൻ എഡ്യൂക്കേറ്റർ യു ഹാവ് ടു കീപ് യുവർ സെൽഫ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ക്രൂഷ്യൽ തിങ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ഹവ് എൻഷുർ ദാറ്റ് ഐ കീപ് അപ്ഡേറ്റിംഗ്. ഞാൻ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഐ ഓൾസോ സ്റ്റഡീഡ് ഫ്രം ഡെലമാർ ഇൻ UK. അതുകൂടാണ്ട് സെവറൽ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ still studying? I'm still studying actually. I read a lot. Okay. That's, I think, ഒരു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് ടു നോ ഹൗ ടു ഗോ ബാക്ക് ഇൻ ടു റീഡിങ് ഫ്രം ബുക്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നോട്ട് ടു ജസ്റ്റ് റിലൈ ഓൺ ജസ്റ്റ് റീൽസ് ഓർ 30-second വീഡിയോസ്. യു ഡോണ്ട് ഗെയിൻ എനിത്തിങ് ആസ് എൻ എഡ്യൂക്കേറ്റർ. യു ഹാവ് ടു ഗോ ബാക്ക് ഇൻ ടു യുവർ റൂട്ട്സ്, ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ഗോ ബാക്ക് ഇൻ ടു യുവർ റൂട്ട്സ് യു ഹാവ് ടു ഓപ്പൺ എ ബുക്ക് and start reading things. And I think I have so many books in my collection. Wow. Right from On makeup, on dermatology, on cosmetic sciences. I have history of makeup in there. ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എഴുതിയ ഒരുപാട് കളക്ഷൻ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ റീഡ് എ ലോട്ട്. ആൻഡ് ഈവൻ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം സെലിബ്രിറ്റി മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ലൈക്ക് ആൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആർട്ടിസ്റ്റ്, അവരുടെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർ എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഐ ഗോ ബാക്ക് ഇൻ ടു റീഡിങ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് യുവർ സെൽഫ്. oh, that's nice. And Face Pallette is the company's name. Yes. And I noticed that you have a few recognition in that, FRSA and the UN recognition and all those things. Can you talk a little bit about that? Absolutely. I mean, FRSA, I got my fellowship from RSA now. RSA stands for Royal Society of Arts in London. Okay. Patron is was the Queen, now is the King. It came just unexpectedly for me because when I started in this industry, I always knew, as I said, that I didn't want to be a mainstream makeup artist. I wanted to educate, but at the same time I wanted to ensure, especially people who are driven but don't get job, their income stays on this source of income, this as a livelihood. I wanted to ensure they get some work from my side. That's how I started Makeup Angels. So I send them for work across Kerala, different kind of work. They get income out of it. And through this, I started becoming one of those people who not just educate women, but at the same time generate work for them and ensure that they are updated in the industry as well, because we give corrections, we ensure that they are systematically trained and updated. So because of that, because of the fact that I work with women, I got a fellowship from RSA. Okay. So, and it was such a recognition because I didn't expect it. It was not just based on random. They had a questionnaire, you had to answer questions, they had to take what you have inside of your vision, what you have. So after all that, they gave me FRSA. So that's why my name, full name stands as Lakshmi Menon FRSA. So yeah. I still feel it's surreal despite the fact that I got it a couple of years back. It's quite surreal for me. That's beautiful. And also you mentioned about a lot of people who come to you. Is there any qualification that you look at when they apply, or do you need a certain qualification before they apply? They don't need any qualification unless and until they want a diploma. If they want to pursue an international diploma in makeup artistry, they need to have at least 10th grade certification. Okay. So other than that, they don't require any qualification. You just need to be driven, and you would want that wantedness to be a makeup artist. You're ready to work for it. People think, when you see all these social media videos, they think, oh, it's very easy. How difficult is it then when you see a reel on makeup, and then to learn it professionally? How different is it? It's extremely different because I personally know a lot of people who have become makeup artists just by seeing YouTube videos. Yeah. There are people because they have that. ഇപ്പം നമ്മൾ പറയില്ല, ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഇൻബോൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഗ്രാസ്പിംഗ് പവർ ഉണ്ട്, കുറച്ച് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. I mean, that's how I started as well, because I was into art so much. And നമുക്കൊരു കളർ കണ്ടാതെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ആരും പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നില്ല. നമുക്ക് ആർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് you know how these things work. But at the same time, you have to keep yourself updated. Only that can sustain. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു കരിക്കുലം ഉണ്ട്. ആൻഡ് ബിക്കോസ് മേക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വെറും ബ്രൈഡൽ മേക്കപ്പ് അല്ല. മേക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രിൻറ്റ് മോഷൻ മീഡിയയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ക്രൂഷ്യൽ എലമെൻ്റ് ആണ്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ടു വർക്ക് വിത്ത് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്, ഓർ യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് സംതിങ് ഷോർട്ട് ഫോർ എ ബിൽ ബോർഡ്,
ഓർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ക്യാമറാസിൽ ഒരുപാട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ലുക്ക് ഫേക്ക്. സോ യുവർ മേക്കപ്പ് സ്കിൽ ഷുഡ് ബി സ്പോട്ട് ഓൺ. അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു നോ ഫോർമുല, യു നീഡ് ടു നോ അനാറ്റമി, യു നീഡ് ടു നോ വാട്ട് ആർ ദ ഡെലിവറബിൾസ് യു നീഡ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ. ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രാൻഡിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്, ദേ വുഡ് വാണ്ട് യുവർ മേക്കപ്പ് ടു സെൽ ദാറ്റ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ്. So your focus should be how to deliver and ensure that your makeup does not stand out so much that your product doesn't sell. The product has to sell because it looks subtle and very natural. Yes. Natural. Now I sometimes say kuttiyalude eduthu ipo imagine you're selling like a soap or a shampoo. Imagine you have a smoky eye and a heavily contoured face. Nobody is going to look at the shampoo and the hair. You're going to look at how the smoky eye is, right? So your makeup should be relatable to the brand's briefing. ആ കണക്കെടുക്കാനൊക്കെ ഒരു അളവുണ്ട്. പിന്നെ ഹൗ ഇറ്റ് ലുക്സ് ഓൺ ക്യാമറ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് വൺ റെസിപ്പി പെർ സേ. നമ്മൾ വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് 1, സ്റ്റെപ്പ് 2, സ്റ്റെപ്പ് 3, സ്റ്റെപ്പ് 4. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഫോളോ ദാറ്റ്. യു ഹാവ് ടു ഹാവ് യുവർ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ സ്കിൽസ് അപ്ലൈഡ്. പിന്നെ കമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. കൺസിഡറിങ് ദ സോ മെനി ബ്രാൻഡ്സ് ആർ കമ്മിങ് അപ്പ് ആൻഡ് സോ മെനി ട്രെൻഡ്സ് ആർ കമ്മിങ് അപ്പ്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ എത്ര റിലീസസ് നമ്മൾ കാണണല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ കമ്പാറ്റബിലിറ്റി അറിയില്ലെങ്കിൽ തോന്നിയ രീതിയിൽ ഓരോന്ന് ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ പിൽ. അപ്പോൾ പില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിന്നിൽ നിന്ന് പീൽ ചെയ്ത് പോകുന്ന എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും. സർട്ടൻ തിങ്സ് ഡു നോട്ട് വർക്ക് ടുഗെദർ, മെർജ് വെൽ ടുഗെദർ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് നോ സർട്ടൻ ബേസിക് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഇൻ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്ട്രി ആൻഡ് യു ഹാവ് എ തിയറിറ്റിക്കൽ സെഷൻ ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഡു. Theory അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ you can never do practicals properly. You will be in a confused stage. It's like a proper student, alle? Yes. It's so like how does it work? Just tell me. A person comes to Face Pallette. Suppose Yes. I come to Face Pallette. Yes. And I'm enrolling to study for a diploma. Diploma, That's what yes. you call it, your diploma. So what happens? So how long is the course? we have different kind of courses. Of course, we have a 30 days bridal makeup course because people want to 30 get days. 30 days. It's a 1 month full-time course. Okay. Then you have both are internationally certified courses. We are certified by EICBI, which stands for Europe India Center for Business and Industry, and they certify internationally certified bridal course and our international diploma in makeup artistry and hairstyling. And both we have to do fundamentals in makeup artistry, which stands for 6 days theoretical session. 6 ദിവസം രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം അവർക്ക് തിയറി ഉണ്ട്. അവർക്ക് സ്കിൻ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ വി ടീച്ച് അബൌട്ട് സ്കിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് വാട്ട് ആർ ദ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് സ്കിൻ ആൻഡ് സ്കിൻ ഇസ് എൻ ഓർഗൻ. നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഈവൻ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ക്ലെൻസർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ നോ യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സ്കിൻ കെയർ as well. So as a makeup artist, we don't use all the cleansers. You're not supposed to use all the cleansers. You're not there to treat people. You're there so you to do teach makeup. them about the different kinds of like sensitive, Yes. all those kind of thing, and you teach them about the products that you can use on each skin. Yes. Okay. Reading labels and figuring out ingredients is another crucial element. They have to know what Reading labels. Start from there. Makeup artists should also be able to read labels. Certain ingredients that work, certain ingredients that do not work. It does not, like, see, for example, you see all those active ingredients being randomly thrown on internet, right? Like niacinamide and vitamin C's and glycolic acid, alpha-abutines and kojic acids and all that. You are not there to treat somebody. It doesn't work with everyone's skin. It can end up with irritations and inflammations on a very crucial day. So you should know what these things do to your skin. Is it compatible? Can you layer it on top of another skincare product? So these there are all things. these 7-step. I even heard of a 14-step Korean skincare. I was like, how are you going to do this? I mean, see, seriously, like, it's nice to hear about it. It's nice to feel like, how okay, practically you can spend that many minutes in doing a night care and a AM and a PM routine. I don't know how it's possible. I know, it's not possible. Like, seriously, I mean, another thing what people fail to understand is our genetics very different from Korean genetics. We are pigmentation prone so brown are you people. in for the Korean skin? I see a lot of doctors saying something against the Korean It doesn't skin. work for the everyone. Indian Sometimes you have to say thank you to your genetics if you have very good skin. And it's also about... But the formulation is very good, right? I mean, I felt the formulations are very good. It's made well.
it's made really well, but you don't need every step All of the, yeah. Okay. yeah, like you don't need a sheet mask to actually put a good serum. You can get a serum in a bottle. You can also think about whether the product that you're using is biodegradable, because every day you use a sheet mask. Yeah. You don't need to actually go for it. And sheet mask has its own repercussions also if you don't use it properly. But sheet mask in 15 to 20 മിനിറ്റിലും കൂടുതൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you have reverse osmosis that can happen in your skin. You can get There are people who dehydrated. use it on your skin the entire night with their Oh, red yeah. LED and all that. That's completely different thing. Like you have the traditional sheet masks. Yeah. And you also have masks made of silicone. Silicone the ആണെങ്കിൽ collagen, collagen masks ഉണ്ട്, silicone masks ഉണ്ട്. That's okay. പക്ഷെ normal ഷീറ്റുകളുണ്ട്, the typical sheet mask, you can't use it for more than 15 to 20 minutes. And you feel like, ഈ സീറോ ഒക്കെ വേസ്റ്റ് ആയി പിഴിഞ്ഞ് കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും. But actually ആ sheet mask ഇട്ടിട്ട് if you keep more than 15 to 20 minutes, your skin will go into a process called reverse osmosis. So reverse osmosis, basically I'll tell you how it works. Like skin absorb ചെയ്യും serums എല്ലാം when you put a sheet mask on. ഒരു 15-20 minutes കഴിയുമ്പം it will give that hydration back into the sheet. Oh, really? I didn't know that. You will get something called dehydration. So your skin will start feeling dehydrated. So rather than നമ്മൾ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറയില്ലേ വെളുക്കാൻ തേച്ചത് പാണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത്, you wanted hydration using the sheet mask, but ultimately you will end up with dehydrated skin. So we have to stick on to the time, അല്ലേ? Yes, that's very Oh, important. ഇതെനിക്ക് ന്യൂ നോളജ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് ഞാനാണ് അതിൽ കൂടുതൽ വെക്കാറുണ്ട്. ബാക്കി വരുന്ന സീറമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കഴുത്തലൊക്കെ അത് കുഴപ്പമില്ല, ഷീറ്റ് വച്ചിട്ട് വെക്കുന്നവരുണ്ട്. യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, ലൈക്ക് ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് അവരതങ്ങ് വെക്കുമോ, എന്തിനാ 15 മിനിറ്റിൽ വെക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ കിടക്കാം, അതിട്ട് ഉറങ്ങാം. ദാറ്റ് യു ഷുഡ് നോട്ട് ഡു വിത്ത് ദ ഷീറ്റ് ഓൺ. You can use serum and apply it everywhere. Okay. But you have to remove the sheet. I don't have to 20 മിനിറ്റ് കൂടുതലൊന്നും എനിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. സോ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വന്നു, പഠിച്ചു, ദേ ഡൺ വിത്ത് ദെയർ കോഴ്സ്, ദേ ഡൂയിങ് ദിസ് മാസ്റ്റർ കോഴ്സ്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൗ ആർ ദേ കീപ്പിംഗ് ദെംസെൽസ് അപ്ഡേറ്റഡ്? ലൈക്ക് യു സേ യു ഗോയിങ് ഫോർ ലൈക്ക് മോർ ക്ലാസ്സസ് ഔട്ട്സൈഡ്. ഹൗ ഡു ദേ കീപ് ദെംസെൽസ് അപ്ഡേറ്റഡ്? See, a lot of people rely on Instagram, to be very fair, because it's easy. It's അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ്, എനിക്ക് ഇത് പഠിക്കണം അത് പഠിക്കണം. And they think it's easy also. So it's very tricky for us educators to tell them that come back to reality, because attention span koravaanu. 30 seconds reels and 1 minute reel. Even I do reels, but the problem is so saturated. You don't know, you need to have a filtration process. Namakku theoryയും അല്ലാത്തിന്റെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ per se you will have a filtration process. നമുക്ക് എന്ത് എടുക്കണം എന്ന് എന്ത് എടുക്കണ്ട നമുക്ക് അറിയാം, കാരണം you have your base right അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മളങ്ങ് ഉൾക്കൊള്ളുമ്പം യു ട്രൈ ടു അപ്ലൈ ഇറ്റ്, ആൻഡ് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്തായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിരിക്കും, ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നല്ല റീലിൽ കണ്ടു, ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു, അത് കുളമായി പോയി. സോ അതർ ദൻ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് നോ യുവർ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് റൈറ്റ്. ആ ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ബേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വേണ്ട, ഇതെനിക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, ഇതിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്ന് അറിയാനൊരു ഫിൽട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് പറയും. ഞാൻ കുട്ടികളോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ചെവിയിൽ ഒരു അരിപ്പ വേണമെന്ന് പറയും. നമുക്ക് സത്ത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി, ബാക്കിയുള്ളത് കളയുക. ആ കളയാനൊരു കേപ്പബിലിറ്റി യു ഷുഡ് നോ. ദെൻ ഓഫ് കോഴ്സ് എവ്രി വൺ റിലൈസ് ഓൺ ഇൻ്റർനെറ്റ്, ആൻഡ് nobody goes back into books and all that. You have to go back into books. You should also upgrade yourself through master classes. You have to go for master classes. എന്നാൽ മാത്രമേ വേറൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ രീതി ആൻഡ് പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. ദേ വുഡ് ഹാവ് ദിയർ ഓൺ സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റൈൽസ്. യു വിൽ ഗെറ്റ് സംതിങ് ഓർ ദി അതർ ഫ്രം ദം. അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു അപ്ഗ്രേഡ് യുവർ സെൽഫ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ്ലി. ഇപ്പം മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് കോഴ്സ് ഇവിടെ ഫേസ് പാലറ്റ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളോട് തന്നെ പറയും, യു ഹാവ് ടു കം ഫോർ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപ്ഡേഷൻ ക്ലാസ്സസ് ആഫ്റ്റർ എ ഇയർ ഓർ 2. ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ കരിക്കുലം എവറി 6 months ഞാൻ ഇട്ട് കുഴയ്ക്കാറുണ്ട്. Like I put in new elements. Just yesterday I put in new things. So I keep updating my textbook. What's the new thing right now? Like for example, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബ്രഷിൻ്റെ ഒക്കെ പാർട്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 3 parts ആയിരിക്കും. I will put advanced parts into it. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ എലമെൻറ്റ്സ് ഞാൻ മാറ്റും. പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഞാൻ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യും. പുതിയ ബ്രാൻഡുകളുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് മാറ്റി പഴയ ബ്രാൻഡുകളൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റും. അനാറ്റമി വൈസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാറ്റും. ചിലപ്പോൾ റുട്ടീനുകൾ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫേസ് പാലറ്റിൽ ഞാൻ ലെവൽ 1, ലെവൽ 2, ലെവൽ 3, ലെവൽ 4 മേക്കപ്പാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ മാക്കിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് തിയറിയിലുള്ള, ഇപ്പോൾ മാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവറി ഇയർ ഓർ 2 they kind of discontinue certain brands, certain products. They bring in new things, new formulas. അപ്പം that I upgrade. They have
big chart to study. Macൻ്റെ ഒരു 12 to 13 products പഠിക്കാനൊരു ചാർട്ട് ഉണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻസ്. ഒരു 12 to 13 they have to memorize. അത് ആ ചാർട്ടൊക്കെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ്, എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഷഫിൾഡ് ഓൾ ദ ടൈം. സോ ചിൽഡ്രൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ they have to ensure they are updated. So every year or two they have to ensure that they do at least a short term class to update themselves. You're mentioning children, കുട്ടികളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ do men come and study there? They're also kuttis in my heart, you know. But yes, I think makeup nu parayna per se is a very gender inclusive industry. Anybody can study makeup, anybody can get into the profession. You know, people used to think it's something like very female oriented, or you know, people who are transgenders can study. Anganthe oru feeling undayirunnu. That's very shallow. No, it's a very, very gender inclusive industry. And even if you're 60 years old, you want to study, you can study. വേറെ ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വരാം. ഓ യെസ്, ഐ ഹാഡ് ആക്ച്വലി ഒരു ഗവൺമെൻറ് റിട്ടയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ. ഷീ കെയിം അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് 60. ഷീ വാണ്ടഡ് ടു സ്റ്റഡി മേക്കപ്പ്. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ഹാഡ് ഡോക്ടേഴ്സ്, ഐ ഹാവ് ഹാഡ് എൻജിനീയേഴ്സ്, ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്സ്, ഏവിയേഷനിലുള്ള ആൾക്കാർ. സോ മെനി പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് കം ടു സ്റ്റഡി മേക്കപ്പ്. So all these people, they leave their job, they come because of passion, or how do they come to you like suddenly? When I ask them this question, they all say like, oh, I'm very passionate, I've been passionate about this industry for such a long time. Then I always tell them one simple answer. Now, passion is something you think you have an interest. You have seen something, you think that you have passion, but passion is something you prove through your income, your drive, how you generate sustain that. Yes, that sustainability, very driven factor undallo, or X factor. You have to have like എത്ര ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ വിശപ്പല്ല, എനിക്കിത് ചെയ്തിരിക്കണം. That is because you're passionate. നമുക്ക് ഒരു സാധനം പഠിച്ചൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇനി ജോലി വരുമോ നോക്കട്ടെ, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പാഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഹാഡ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്. അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട് പഠിക്കാൻ. ദർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ലൈക്ക് യു, ദേ ആർ ക്യൂരിയസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഈസി എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ലൈക്ക് അത് എപ്പോഴാണെന്നറിയോ, ലൈക്ക് അവർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ദൈവമേ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് കരയുന്ന പിള്ളേരുണ്ട്. എൻ്റെ ദൈവമേ ഇത്രയും പറ്റുമോ, ബ്രഷ് ഇട്ടിട്ട് മാം എനിക്കിത് പാടാ, ഭയങ്കര പാടാന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. ഐ വിൽ ടെൽ യു സ്റ്റോറി ഓഫ് മേക്കപ്പ്. ഷീ ഈസ് ക്വൈറ്റ് പോപ്പുലർ നൗ. ഷീ വർക്ക്സ് വിത്ത് സെലിബ്രിറ്റീസ്. 4ാമത്തെ ദിവസം ബ്രഷ് താഴെയിട്ട് പറഞ്ഞു, മാം എനിക്കിത് പറ്റത്തില്ല, എനിക്ക് സാധിക്കത്തില്ല, കരച്ചിൽ പിഴിച്ചിൽ. ഞാൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ഇരിക്കുന്നു, അവിടെ ഇരിക്കും മോളോട് ആര് പറഞ്ഞു ഈ തൊഴിൽ ഈസിയാന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ്ലി ദ അസംഷൻ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഈസി as such is wrong. No job in the world is easy. If you're learning something you don't know about. So it's going to be taxing for sure, but you will learn it eventually. Human beings can do that. We are capable. And നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഈശ്വരൻ നമുക്കുള്ള എല്ലാ കഴിവുകളും എബിലിറ്റീസും തന്നിട്ടുണ്ട്. You just need to ensure that you keep having that perseverance to learn and be patient. Patience അത് ഇത്തിരി കുറവാണ്. You need to have that ക്ഷമ അല്ലേ, ഒരു സാധനം പഠിക്കാനൊരു ക്ഷമ വേണം, പഠിപ്പിക്കാനും. So ഒത്തിരി പിള്ളേരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. We have a lot of students. I always ask what's the inspiration, അല്ലെ what's been a good moment എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. But what's ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള എന്തായിരുന്നു? യു റിമെമ്പർ എനിത്തിങ് ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ? ഓ മൈ ഗോഡ്, എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളായിട്ട് ഭയങ്കര കണക്ഷനുള്ള ആളാണ്. എൻ്റെ ഒരു ലോകമാണ് ഫേസ് പാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് വേ ഐ ക്യാൻ ബി മൈ സെൽഫ്. എൻ്റെ കുട്ടികളോട് ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് സീരിയസ് കാര്യം മാത്രമല്ല, തമാശയും പറയും. അവരുടെ കൂടെ ഞാനാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് വരുമ്പം എനിക്ക് പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. It's my like a family അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എൻ്റെ ഒരു ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല. എൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന വീട് ഫേസ് പാലറ്റ് വീട്, അങ്ങനെ ഒരാളാണ്. ഇൻഫാക്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കുമ്പം സംടൈംസ് ഈവൻ എൻ്റെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് വരെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാമിലി പോലെയാണ്. എൻ്റെ കുട്ടികളെന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്. അവരെ ഞാൻ പേര് പോലും എടുത്ത് വിളിക്കാറില്ല, എൻ്റെ മക്കളെന്നേ വിളിക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് വെൻ യു സീ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആൻഡ് വെൻ യു ഫീൽ ലൈക്ക് അവർക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി അങ്ങനെയാണ്. ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഹൂ ഹാവ് സീൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഷിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ എ സ്നാപ്പ്, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് നൈസ്. നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു ചെറിയ ഗ്രൗണ്ടഡ്നെസ് ഉണ്ട്.
And I believe that will make you evolve as a human being. You will keep growing. But when you feel that I've reached here and I don't need anybody's help, our situation, I think you never grow, because you automatically psychologically feel I don't need even my teacher's help. അങ്ങനെ വരുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ ഫ്രം ടീം മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുണ്ട്, ലൈക്ക് ഹു ഹാവ് ബീൻ വിത്ത് മീ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞാൻ എന്തോ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു വളരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊക്കെ പോയ പിള്ളേർ. ആൻഡ് ആസ് എൻ ഓൺട്രപ്രീനിയർ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഹൗ യു ഷുഡ് ബി. ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ജസ്റ്റ് എൻ ഓൺട്രപ്രീനിയർ, ഇവരുടെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചറും കൂടെയാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമോഷണൽ ഫീലിങ്സ് സംടൈംസ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. ബട്ട് ദെൻ യു സ്റ്റേ ഗ്രൗണ്ട്, യു നോ ഹു യു ആർ ആസ് എ പേഴ്സൺ, and you just feel like you continue doing what you know to do. You don't have to change yourself because somebody else changed. Sometimes ഞാൻ പറയില്ല, നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വരുമ്പോൾ യു ട്രൈ ടു ചേഞ്ച്. യു ലൈക്ക് ഇനി ആരോടും അങ്ങനെ വേണ്ട, സ്നേഹം കാണിക്കേണ്ട, there's nothing like that. And ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ്, എൻ്റെ കുട്ടികളോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ, they deserve to be liked and they deserve to be loved and considered. So just because people can be like that, you don't have to change, അല്ലേ? അങ്ങനത്തെ കുറേ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈവൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ നിന്നും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹാഡ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ഷീ ഈസ് എ വെരി ഫേമസ് മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് നൗ, ആൻഡ് മാം എന്ന് വിളിക്കാൻ വരെ പാടായി. സോഷ്യൽ ഒരു സ്ഥലത്തെ കാണുമ്പോൾ മാം എന്നൊക്കെ പറയാനൊക്കെ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട്, കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്താ പഠിച്ചതെന്ന് പറയാൻ എല്ലാവർക്കും ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പഠിച്ച സ്ഥലം എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് അവിടെ പോയി എല്ലാവരും പഠിച്ചാലോ. And they say that I started from Bombay and I'm like, what? And റീലൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ പഠിച്ചത് ബോംബെയിൽ നിന്നാണ്, ദുബായിൽ നിന്നാണ്. And I'm like, oh, you are my student. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് pricks you, because ഒരു ഓൺട്രപ്രീനിയർ മാത്രമല്ലല്ലോ, ഞാനിവരെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചറും കൂടെ അല്ലേ, ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന കുട്ടികളല്ലേ. സോ it pricks you at times. And but you learn through the process. Is there anybody in this industry that you look up to as a role model? Yes, actually there are few actually. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒന്ന് പാറ്റ് മക്ഗ്രാത്താണ്. ഷീ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ മദർ ഓഫ് മേക്കപ്പ്. സോ ഐ ഹവ് ലുക്ക്ഡ് അപ്പ് ടു ഹർ സിൻസ് ലൈക്ക് 15 years, 20 years or so. Pat McGrath, she is known as the mother of makeup. She creates most iconic cover page looks. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ഓൾസോ ഐ ഹവ് റെഡ് ലൈക്ക് കെവിൻ ഒക്കോണിൻ്റെ ബുക്സ് വായിക്കാറുണ്ട്. സോ കെവിൻ ഒക്കോൺ വാസ് ലൈക്ക് എ വിഷണറി ഇൻ ദ 1980s and 90s. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റായിരുന്നു കെവിൻ ഒക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരെ ഇഷ്ടമുണ്ട്. ആസ് എ വുമൻ, ആസ് എൻ ഓൺട്രപ്രീനിയർ, ആസ് എ വിഷണറി, ഐ ലൈക്ക് മിഷേൽ ഒബാമ സോ മച്ച്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഐ love everything she talks about and I really take a lot from her. ഇതൊക്കെയാണ്. സോ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പം മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഹൗ ഡു യു അനലൈസ് എന്ത് മേക്കപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡു യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫേസ് എൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ്? How do you analyze, okay, this is the look for this person? How do you come to that point? We take different factors into consideration. Also, ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ when they come with a reference picture. എനിക്ക് ഇതാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. But how do you convince them, like, idalla, this is going to suit you better? It's very hard, I know, but still. It's very hard because firstly എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽസും ലൈറ്റ്സും ഫിൽറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് പിക്ചേഴ്സും റീൽസും കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ സംടൈംസ് അവരുടെ അനാറ്റമിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ബ്രൈഡൽ എൻവയൺമെൻറ്റിലേക്ക്, ഇമാജിൻ ഒരു കുമരകത്തിരുന്ന് ഉള്ളൊരു വെഡ്ഡിങ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ, അവർക്ക് വെളിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചില ലുക്കുകളൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ മേക്കപ്പ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യില്ല, നിൽക്കത്തില്ല, ഒലിച്ചൊക്കെ പോകും. അപ്പോൾ ഈ റീലിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആയിട്ട് അവർ എടുക്കുന്ന വീഡിയോസിൽ കാണുമ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കും നല്ലതാണെന്ന്. പക്ഷെ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്ട്രി പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവുമെന്ന് പറയുന്നത് കുറേ കണക്കെടുക്കാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു സാഹചര്യത്തിന് വേണ്ടി ആണ് നമ്മളത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ ഫോർമുലാസിനൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്, അതിന് ഇരിക്കേണ്ട അപ്പിയറൻസ് വരുന്ന നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അനാറ്റമിക്കലി അവർക്ക് സൂട്ടാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ ബ്രൈഡൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവീസ് ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട്. അവർ പറയുന്നത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. പക്ഷേ റെപ്പർക്കഷൻസ് എന്തായിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നതെന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്മാർട്ട്നെസ് മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റിനുണ്ടായിരിക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദേ സേ, ഐ വോണ്ട് ടു ലുക്ക് ലൈക്ക് എ കൊറിയൻ ഗ്ലാസ് സ്കിൻ ഫിനിഷ്, ഒരു മാനിക്കിൻ ലുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ദേ ഷുഡ് ബി ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു ഡെലിവർ ഇതിൻ്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് എന്താണെന്നുള്ളത്.
അത് യു ഹാവ് ടു ഈസിലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടു യുവർ ക്ലയൻറ്റ് ബിക്കോസ് യു ആർ എ പ്രൊഫഷണൽ, യു നോ ഓൾ ദ ഡ്രോബാക്സ് ഫോർ സർട്ടൻ തിങ്സ് അല്ലേ. പക്ഷേ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം പല രീതിയിലാണ് ഷൂട്ട്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം എനിക്ക് വേറൊരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ അനാറ്റമി നോക്കും നമ്മൾ മെയിൻലി. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കും. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദേ ഹാവ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്കിൻ ലൈക്ക് യുവർ സെൽഫ്, യു നോ ഇഫ് യു ഹാവ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്കിൻ. അപ്പോൾ അതെന്താണ് അതിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കും. ഇപ്പോൾ യു ഹാവ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഐസ്, അതിന് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഡു യു വോണ്ട് യുവർ ഐ ടു ലുക്ക് ലോങ്കർ ഓർ കുറച്ചും കൂടി ഡോൾ ലൈക്ക് അപ്പിയറൻസ് വേണോ, ഓർ ഡു യു വോണ്ട് ഭയങ്കര ഗ്ലോസി ലിപ്സ് വേണോ, ഡു യു വോണ്ട് യുവർ ലിപ്സ് ടു ലുക്ക് ഫുള്ളർ, do you want it to look like little subtle and nude whereby your eyes shine out. എന്താണ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നൊരു എലിമെൻറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും. ചില കളേഴ്സൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫേസ് വിൽ ലുക്ക് വൈഡർ, ഇറ്റ് ലുക്ക് ഫുള്ളർ. ചില കളേഴ്സ് നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യുവർ ഫേസ് വിൽ ലുക്ക് ലോങ്ങർ. അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാനൊരു കണക്കുണ്ടായിരിക്കണം. സോ എങ്ങനത്തെ ഔട്ട് വേണം, എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇമാജിൻ ഒരു ക്യൂട്ട് അപ്പിയറൻസിലൊരാളെ വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഞാൻ കളർ എലിമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കണ്ടേ, പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടേ, എവിടെയൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ കണക്കെടുക്കും. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഇമാജിൻ ദീപിക പടുക്കോൺ, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗിവ് എ വെരി ഷാർപ്പ് ഭയങ്കര സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ലുക്കാണ് എനിക്ക് ദീപികയ്ക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ക്യൂട്ട് ബ്ലഷൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കില്ല. ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാം ഷാർപ്പ് രീതി. ഐസ് വുഡ് ബി ഷാർപ്പ്, ബ്രൗസ് വുഡ് ബി ഷാർപ്പ്, ഷാർപ്പ് കോൺടോഴ്സ്, അങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം എന്താണ് എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് വി വർക്ക് ബാക്ക്വേർഡ്സ്. ഓക്കെ. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡാണ് ലൈക്ക് യു നോ ദീസ് ഈ നാച്ചുറൽ മേക്കപ്പ്. ഇസ് ഇറ്റ് ഈസി നാച്ചുറൽ മേക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്? I mean, see, I will tell you, makeup is all about less is more. It's always about less is more. Don't think makeup lo ottiri like if you want to do self makeup, no it's makeup fine. makeup look. It's a very funny term. Yes. But I know, right? Like പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര ട്രിക്കിയും കണക്ക് പ്രകാരമാണ്. ചില ആൾക്കാർക്ക് ശരിക്കും നോ മേക്കപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അവർ വിചാരിക്കും കുറച്ച് കൺസീലറും ലിപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നോ മേക്കപ്പാന്ന് വിചാരിക്കും. ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു എ സെൽഫ് മേക്കപ്പ് അല്ലേ. പക്ഷേ നോ മേക്കപ്പ് മീൻസ് യു ലുക്ക് ഫ്ലോലെസ്, but you use the right tones and textures. അതിലാണ് കാര്യം ഇരിക്കുന്നത്. Also there's something called neutral makeup. People often mistake it. Like you see the Kardashians, right? അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൂടുതലും ന്യൂട്രൽ ടോൺസ് ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ന്യൂട്രൽ മേക്കപ്പ് ആണോ വേണ്ടത് നാച്ചുറൽ മേക്കപ്പ് ആണെന്നും പലപ്പോഴും പിള്ളേർക്ക് അറിയില്ല. They think it is natural makeup. In fact, you might need a neutral makeup. Both are different things. okay. Natural makeup is when you put very sheer foundation, sheer lip tints, you look flushed. Imagine you see a seerathinte ad. How does it look? Like a Korean seerathinte ad nokka, how does a Korean skin look? You don't look with a lot of makeup. That's called a natural makeup, where you have makeup on but it's very natural. Then if you see a Kardashian makeup, they wear neutral tones all the time, beige and browns ഇടുന്ന ആൾക്കാരാണ്. സോ അവർക്ക് ഇടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ദോ ദേ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മേക്കപ്പ് ഓൺ, ദ കളർ പാലറ്റ് ദേ ചൂസ് ഇസ് ന്യൂട്രൽസ്. ആൻഡ് കുട്ടികൾ ചില സമയത്ത് റെഫറൻസുകൾ തരുന്നതെല്ലാം ന്യൂട്രൽ മേക്കപ്പാണ്. And they think it's no makeup, but that's not the thing. It's often a very confused ഒരു ഏരിയ ആണ് അത്. സോ ബട്ട് ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, മേക്കപ്പ് പെർ സെ, വെദർ ഇറ്റ്സ് യു വോണ്ട് ടു ഗോ ഫോർ എ നോ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ഓർ എ ന്യൂട്രൽ മേക്കപ്പ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ കണക്ക് ദർ, ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട്. അതെടുക്കാൻ ഇത്തിരി ടഫ് തന്നെയാണ്. അത് പഠിച്ചാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ചെയ്തൊരു വശം വരും നമുക്ക്, ആ സ്കിന്നിലേക്ക് ചെയ്തൊരു വശം മിക്സ് ചെയ്ത് അവരുടെ സ്കിൻ ടോണിന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കളേഴ്സ് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു കണക്കുണ്ട്. അത് ചെയ്യാനൊരു വശം വേണം അതിൽ. You mentioned about Deepika Padukone and like Kardashians and all that. Anybody that you wish to do makeup for? Like a celebrity? Yes. Okay, I'm being very, very, very honest. അങ്ങനെ ഒരു ആസ്പിറേഷൻ ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം ആക്ച്വലി എൻ്റെ കുട്ടികൾ പോയി സെലിബ്സിനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ദ സെൻസ് ഓഫ് ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ഐ ഗെറ്റ്. ലൈക്ക് എൻ്റെ കുട്ടികൾ ദേ ഡു മേക്കപ്പ് ഓൺ സെലിബ്രിറ്റീസ്, ദേ ഡു ഫോർ ഷൂട്ട്സ്, ഇവൻറ്റ്സ്, ആൻഡ് ദേ ഫീൽ സോ പ്രൗഡ് ദാറ്റ് അതൊരു മൈൽ സ്റ്റോൺ അവരെ സംബന്ധിച്ച്. അവരുടെ ആ മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ് എനിക്ക് മൈൽ സ്റ്റോൺ. എനിക്കൊരാളെ പോയി ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങനൊരു ആഗ്രഹം തോന്നിയിട്ടില്ല. Forget celebrities, anybody. You mentioned about Obama also. So
Yeah. See, to have a conversation per se is something that I would love rather than do just makeup. But in celebrities, maybe Michelle Obama, I would say. Like, Yeah. you know, I will just get to be with her, spend time, maybe chit chat and do makeup. Then yes, like so, it's sometimes you say, right, like in a books like എഴുതുന്നതിന് ഒരു മനുഷ്യനോട് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ It's ലൈഫ് very എക്സ്പീരിയൻസസും അവരുടെ വിഷൻസും കിട്ടുമ്പം there's something that you learn beyond. And എനിക്ക് തോന്നുന്നു മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന കൂടെ ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ കൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ I would say Michelle Obama for sure. Oh, that's nice. So now I'm going to ask you, like, there are a few trends in the market. I just want Yes. your opinion about those trends, okay? So I'll just make it quick. Yes. What about Korean? Korean makeup? Yeah. Not for all. Latina glam look. Beautiful. Yeah. Clean girl aesthetic. It's my favorite, actually. But It looks beautiful on certain anatomy. okay. E-girl look. Okay. I think we should tell the audience what is E look, because even I'm not sure about it. See, it looks a little sharp, lot of blush, lot of electronic media. Like on the look, it looks a little doll-like. Okay. Yeah. So That's that's it doesn't suit everyone. See, all these things doesn't suit everyone. It looks nice on reels with a bit of post-production. Dewy makeup. Cooler weather, cold environment, good skin. Grunge. I think that's your favorite. Grunge, yes, artistic and creative. So that's your favorite? Out of all these, which is your favorite? I think generally നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ എത്നിസിറ്റിക്ക് I think Latina makeup is really nice. It goes for the neutral palette. But per se, എൻ്റെ favorite എന്ന് പറഞ്ഞാൽ grunge ആണ്, because I love a dark eye, I love a dark lip, I like vampy, ഒരു ഭയങ്കര sharp, sophisticated look ആണ്, and it's very creative. It's not for all. It's not for all, and it's really nice. ഞാൻ ചില സമയത്ത് grunge makeup ചെയ്യാറുണ്ട്. I've seen you like that. Yes, I love it. I think it's beautiful. I think you need to be really bold to carry it. But എല്ലാവർക്കും generally ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും suitable for Indian ethnicity, I would say Latino makeup. Okay, that's nice. Now we talked a lot about makeup, about teaching. How do people sustain in this? Because ella dosum there's a new makeup artist. Ella dosum a lot of new things are coming into the market. How will a person sustain in this industry? Right. Now, I think, as I previously said, people have an interest when they come here. But your passion is what sustains you. ആ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ് ത്രൂ യുവർ ഡ്രൈവ്. പീപ്പിൾ തിങ്ക് ഒരു 10 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 30 ദിവസത്തെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗോൺ ഗെറ്റ് work. You put 3 pictures on Instagram, you're going to get work. No, it doesn't work that way. You have to network. You have to knock a few doors. Because ഞാനൊരു കോട്ട് പറയാറുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഗ്രാജുവേഷന് പറയുമ്പോൾ, you need to seek opportunities till seeking you becomes an opportunity. Okay, wow. That's deep. That's quite deep. Yeah, because you need to knock a few doors. Maybe you knock 50 doors. 2 or 3 doors will open. That's how you get a job, right? നമ്മളൊരു CV തന്നെ എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ അയച്ചാലാണ് നമുക്കൊരു കോൾ വരുന്നത്. Similarly, that's the same thing for any job per se. You have to network, meet people, go out. You have to ensure that your Instagram is your CV. നമ്മുടെ resume ആണ് basically your Instagram profile എന്ന് പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ ആ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് നോക്കാൻ അറിയില്ല. അതിൽ കുറേ റീലുണ്ടാവും, വീട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്യണ സാധനങ്ങളുണ്ടാവും, വീട്ടിൽ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും, അച്ഛനമ്മയുടെ കാര്യം. ദാറ്റ്സ് വെരി പേഴ്സണൽ. യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ലൈക്ക് എ ബിസിനസ് വുമൻ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫൈൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാലിബർ ഉണ്ടാവണം. ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് കോണ്ടൻറ്റ്. എനിക്ക് വർക്കൊന്നുമില്ല മാം. യു ഹാവ് നോളജ്, ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഔട്ട്, ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ബി ക്രിയേറ്റീവ് വിത്ത് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് എ ഓഡിയൻസ് പതുക്കെ റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദർ ആർ പീപ്പിൾ വിൽ വാച്ച് യു ഫോർ ഹു യു ആർ ഓർഗാനിക്കായിട്ട്. ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ തിങ്ക് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫോളോവേഴ്സ് മാറ്റർ ആൻഡ് ദേ ബൈ ഫോളോവേഴ്സ് ഓൺ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം. Doesn't work that way. You need to have organic followers, people who really love watching you, because only then you get conversion out of it. And getting conversion is very important. Yeah. You need clients. Sometimes the numbers on Instagram does not matter. Your work matters. People who are there to watch you matter. So that's very important. So you have to ensure your resume, that is your Instagram resume, is good. You have
യു ആർ വെരി വേഴ്സറ്റൈൽ ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്. ചിലപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഫ്രീ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും, കൊളാബ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഹു ആർ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഹു ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ്, ദേ ആർ ഓൾസോ ലുക്കിംഗ് ഫോർ വർക്ക്. സോ അവരോട് കൊളാബ് ചെയ്യുക, ഗെറ്റ് സം വർക്ക് ഡൺ. അത് ഫാഷൻ ഷോസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ലൈക്ക് ഇൻഡോർ ഷൂട്ട്സ്, ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുക. കുറച്ച് റേറ്റ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ആദ്യം നോക്കരുത്. പീപ്പിൾ വോണ്ട് ടു ഏൺ ക്വിക്ക്. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് വർക്ക് ദാറ്റ് വേ. സി ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് കസ്റ്റമർ അക്വിസിഷൻ. There's also something called customer retention. You need that customer to come back to you for their sister's wedding. Correct. അങ്ങനെ കസിൻസ് വെഡിങ്. യു നീഡ് ദാറ്റ്. ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യുവർ വർക്ക് ഷുഡ് ബി ഗുഡ്. അപ്പം കസ്റ്റമർ ആക്വിസിഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ ത്രൂ ഇനിഷ്യൽ ആ ഒരു ഇംപ്രഷനിൽ. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യുവർ വർക്ക് ഇസ് സോ ഗുഡ് ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് അനദർ കസ്റ്റമർ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അതിനൊക്കെ ഒരു ഡ്രൈവ് വേണം. ഇറ്റ്സ് എ ലൂപ്പ്. It's a loop. It's a continuous ലൂപ്പാണിത്. യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് വർക്കിംഗ് ഹാർഡ്. പിന്നെ പ്ലാൻ, ഒരു ഭയങ്കര പ്ലാൻ നമുക്ക് വേണം. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് മേക്കപ്പ് ഫീൽഡിൽ എന്തിനാ ഒരു പ്ലാനിങ്. യു നീഡ് എ സോഷ്യൽ മീഡിയ കാലണ്ടർ. യു നീഡ് ടു പ്ലാൻ ആസ് എൻ ഓൺട്രപ്രനർ. ഈ ദിവസം എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം, ഈ ദിവസം എനിക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരിക്കണം, എൻ്റെ ഡമ്മിയിൽ ഇത്ര ഹെയർ സ്റ്റൈൽ എനിക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ദേ നീഡ് ടു ബി ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഡ്രൈവ് അവർക്കുണ്ടാവണം. ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ലൂസ് ദാറ്റ്. ആ ഒരു പെർസീവറൻസ് കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. ഒരു ഐ റിമെമ്പർ എ ചൈൽഡ് മെസ്സേജ് മീ ഓൺ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം. ഷീ പോസ്റ്റഡ് ലൈക്ക് 3 reels and 5 or 6 pictures. മാം എനിക്ക് വർക്ക് വരുന്നില്ല. How will you get work? It's already saturated industry. You have to show that you stand apart. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഒരു യുണീക്നെസ് ഉണ്ടാവണം. I know people who are all about dewy makeup, glass makeup മാത്രം ചെയ്യുന്നവർ. What is your style? That will stand out. That USP, no? Everybody has to create that USP. Absolutely, absolutely. It's a creative industry. Bring your USP out. അപ്പോൾ അതിലാണ് കാര്യം ഇരിക്കുന്നത്. It's wonderful talking to you. Thank you so much with a lot of knowledge. A lot of new things I learned from you. Thank you so much for coming over. Thank you so much, and it was actually a pleasure having a conversation with you. Likewise, yeah. Thank you.